un sur YT officiel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur un jeu du nom de The Park. C'est un jeu d'horreur, voilà, et c'est une vidéo spéciale Halloween, enfin fait pour Halloween quoi, voilà, de la soirée. Il est actuellement 19h20 et aujourd'hui on va découvrir en votre compagnie The Park. Sur ce, n'hésitez pas à venir nombreux, à partager la vidéo à tous vos potes, à vous abonner également pour les nouvelles personnes, enfin celles et ceux qui rejoignent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, vous abonner. Et sur ce, bon visionnage. Et sans plus tarder, on est parti. Allez, c'est parti, let's go. Attention, chers visiteurs, le parc est désormais fermé. Veuillez commencer à rejoindre le parking. D'accord, mais le parking, on y est déjà en fait. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on est censé faire, les amis? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Ok, d'accord. J'ai pas trop eu le temps de voir qu'est-ce qui était marqué. Je pense qu'on va devoir faire un truc qui est trop cool. Ok. Est-ce qu'on peut courir? On peut pas courir. On peut marcher, mais on peut pas courir. Wesh. Bon bah là du coup on est clairement là, on peut rien faire pour le moment. Je vais essayer de voir parce que j'ai mon petit-fils, je vais voir s'il a besoin de quelque chose ou pas. Voilà. Actuellement, je pense pas. Hey, salut toi. Est-ce que t'as besoin de... Non, non bah, apparemment il arrive besoin de rien, il a pas envie de me parler là. Je sais pas, il regarde vers où. Il arrête pas de bouger les jambes. Bon bah bref. Enfin bref. Bon, je pense qu'il va falloir aller dans le parc. Apparemment, d'après ce que je me suis renseigné, je crois qu'il faut aller récupérer un ours en peluche. Ou un truc comme ça. Apparemment, je sais pas si c'est réellement ça qu'on doit faire. Bon, allez, c'est parti. Sur ce, on y va. Fermé. D'accord. Ah bah. Ah, il y a un monsieur là-bas. Allez, let's go, on va aller lui parler. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Wait up there for mommy, Callum. Come on, this way. Tu me cherches, je suis là. Mais t'es où, mec? Enfin, t'es où, fils? Wesh. Ah, il est là. Il va plus vite. There's something special about the entrance Wesh. to an Ah ouais, amusement d'accord, il va park. falloir attendre. A line Derrière, drawn on peut pas between les the rattraper. real world and the world of whimsy Alors, quand tu within. vas te barrer, On this side, côté, the apathy of our vie everyday quotidienne, lives. et de And on the l'autre, other, tout ce dont on anything we pourrait, might dare to dream. dont on pourrait rêver. It's no wonder Callum Pas ran étonnant back que inside. Calum soit retourné à l'intérieur, moi non plus, je n'aurais désormais fermé. Bon, rentrez, bonne rentrée chez vous. Bon retour. Wesh. Ça se passe. Wesh, il fait déjà nuit. C'est quoi ce délire là? Les gens, il fait déjà nuit. Oh putain. Wesh, il est plus là. Il est plus là, on a perdu notre fils là. Oh C'est quoi ce God, délire? the park. Ouais, What là, le parc, happened en here? plus. Il a l'air d'être crépillé. Bon, du coup, il faut faire quoi là? It's easy to get lost here. Si, c'est par ici.
Ok, le parc il fait 3 fois la taille de la map. Il est assez grand quoi. Ah si, il est là. Oui. Arrête de courir. Je vais rattraper. Let's go. Ah, d'accord, il trace. Il trace, on n'a même pas le temps de le rattraper. Eh, hey, reviens là. Oh. D'accord, il s'est barré. Il s'est barré, il s'est barré. Il s'est barré, les amis. Oh putain. Oh boy. Oh boy. Là, je suis complètement paumé. Examiner les chaussures. I think this belongs to Callum. Oui, il a perdu une chaussure. Bon, moi je récupère. Je viendrai ici. Je le revois. Chad the Chipmunk, huh? Just Chat a drunk guy écureuil, in hein. a suit. Rien d'un poivron. Bon, après, je peux le tourner. Hein. Oui. Qu'est-ce? Personne. C'est grave flippant, les amis. Je sais pas si vous pouvez ressentir l'ambiance. Sur ce, bons Halloween à tous. Callum, stay where you are. Come on, Mommy. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children, a boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. "What will become of us?" the woodcutter asked his wife one night. "I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there." "No, my wife, I cannot do that," said the man. "Then we will all 4 starve, you fool." Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. "Do not fret, Gretel," Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever putain, c'est grave Hansel flippant, leaves ça. a trail of white stones behind them as they pass into the Regardez woods. comment le When their father leaves castor là. them, the children castor, wait a c'est while, then follow the trail back to their parents' house. Bizarrement. Mais c'est vraiment chelou. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked.
Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Oh bordel, qu'est-ce qui se passe? Hansel broke his bread into pieces and left a trail of Ça, je breadcrumbs laisse to tomber lead them des miettes de safely pain. home. But Derrière lui, hungry-eyed d'accord, birds je peux pas snatched up the breadcrumbs and his mais les trail oiseaux was affamés les destroyed. mangèrent, faisaient ainsi disparaître la totalité de... Abandoned by their parents, Abandonnés par leurs parents et incapables de rentrer chez eux, les deux enfants errèrent en forêt en plusieurs journées durant. Enfin, en forêt plusieurs journées durant. Voilà. Articulé, excusez-moi les amis. Et puis finalement, ils découvrent une clairière au milieu de laquelle trônait une maison. Ses murs étaient en effet des pains d'épices et ses vitres étaient en sucre. Ah ouais d'accord, oui c'est carrément c'est les grattels quoi, tout simplement. Condor sur le grattel. Bon, je commence un peu à m'ennuyer là. Clairement là. Je m'ennuie. Oh, une sorcière. Putain, c'est un peu long là par contre. Une vieille femme sortie de la maison humaine, l'air tourné. D'accord, j'ai pas le temps de lire. J'ai pas le temps de lire. Dommage. Don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their... Bon, je commence à vraiment me faire chier là. Je sais pas quand on va pouvoir sortir de cette grotte. Plutôt de cette petite grotte. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that Ah, enfin la sortie. Je sais pas si vous voyez au fond. Hein. Parfait, on y est. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the oven? Bientôt la sortie, les amis. Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up Et the nous voilà body of sortis the de la old grotte. witch and ate her. Voilà, voilà. Enfin arrivé de l'autre côté. On est enfin arrivé de l'autre côté, les amis. Ça c'est cool. Wesh. Qu'est-ce qui se passe? Oh oh. Oh, c'est flippant. Trop flippant. Ok, on a obtenu un trophée, signe, pain d'épices.
Hansel and d'accord. Gretel. Bon, I du used to coup, read on it va to devoir Callum when the continuer electricity par là. was shut off. Pas le choix. Those poor children. Si le monde entier The whole leur world envolé, la against forêt, them. les oiseaux, la vieille The sorcière, forest, the même leurs birds, propres parents. the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Bon les gens, je fais vite, vous inquiétez pas, je reviens. À tout de suite.
Re les gens, je suis de retour. On est parti, let's go. Sur ce, comme vous avez pu l'apercevoir dans le chat, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon Halloween. Un joyeux Halloween. Voilà. This place. Ouais, je sais pas c'est quoi ici. This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. The guy just snapped. Those poor kids. Oh, I remember this. Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single, traitorous thought. Callum, stay where you are! Wesh, c'était quoi ça? Madame? Mademoiselle? Wesh. Ça fait trop flipper. Comment on rentre? Attendez 2 secondes. Apparemment on peut pas rentrer. Il va falloir continuer. Let's go. Constant crashes and 80s music. I guess it floats someone's boat.
Wesh. C'était moi une quand même. Je le prends en pleine face. Le sorte de folie. Enfin c'est pas grave. C'est... Vous savez c'est les... Oh merde. Les autotamponneuses. Je vais me le prendre en pleine tronche. Heureusement que ça a esquivé puis que c'est parti droit dans les rochers ou je sais pas quoi. Sinon, enfin pas vraiment droit dans les rochers. C'est partir dehors quoi. Voilà voilà. Allez, let's go. It's a matter of public record that I am a failure as Tout a le monde mother. sait bien que je suis une mère adorable. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Dans la voiture car Don't j'avais even remember quelque what chose it à faire. was. Je ne me souviens même plus. When I came back, the sheriff was standing next to the Pour le car, shérif, se tenait à watching my côté de boy la through the voiture. window. Trouver mon petit Didn't garçon. like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. On est censé faire I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Ouais, je sais grave flippé. Help was a bolt of lightning. Help was Non, 1,000 mais- volts surging through my veins. La roue. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Concrètement, ah, il y a une page. Alors qu'est-ce que ça raconte? Constamment retardé par l'incompétence des bâtisseurs, le problème. Ok. Dur comme. D'accord. Oula. Un peu bizarre tout ça. De la magie noire, de n'importe quoi. C'est chelou quoi. Where are you? Callum! Where are you, Callum? C'est bon, on a enfin réussi à monter dans la grande roue. Du coup, pour pouvoir mieux voir le parc d'attractions. Et en gros, on voit où se cache Callum.
mon fils. J'espère qu'il est pas loin. En tout cas, le parc est assez grand. People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Dawn and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Dawn was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Callum! Tell Mommy where you are! A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them. Little life-sucking monsters who take and take and take until... we all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It'd serve the little fuck right if I just abandoned him. Bon les gars, les gars, la suite de The Park se fera demain. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, ainsi qu'une bonne nuit. Allez, c'était Jeux 51 sur Réseaux officiel. Je suis Halloween à tous, et je vous souhaite une bonne soirée, et bonne nuit à tous. Allez, Jeux 51 sur Réseaux officiel, out.